Shri Garuda-Govinda ki. Потому что Хави еще не слышала. Фаст, Хави. Телефон. Hare Krishna. Gurave Gaurachandraya Radhikaitale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Make one space for this to come. By the cautious mercy of Sri Gauranga, now we have come within the forest of Kumadvan to the lotus feet of Garuda-Govinda ki. Here you can have a darshan of a Govinda, Sri Krishna himself. And you can see in the middle, he's sitting on the back of Garuda, and Garuda's face is in the front, in the middle. You can see her in the circle. Krishna is wearing so much beautiful finery that the wings and the body of Garuda are covered. But his face is visible. Perhaps you know that Garuda is the carrier of the Supreme Lord. Once, when Lord Ramachandra was engaged in battle with the forces of the king of Lanka, Ravana, at that time he was fighting with the son of Ravan, Meghanad. And at that time, Meghanad, he released Nagapash, a weapon of snakes, and Lord Ram was bound by the snakes and could not break free. So Narad, he called for Garuda. Garuda, please come and save Lord Ram. Narad. So then Garuda, he came there. And you know that Garuda has
And the snakes, they have enmity for each other. So when the snakes that were binding Lord Ram saw Garuda coming, they were afraid and they fled at once. И, конечно же, змеи боятся Гаруду, и как только змеи увидели, что летит Гаруда, они тут же улетели, убежали. And Lord Ram was И Господь Рама был вызволен. But then a doubt came in the mind of Garuda. Но позже у Гаруды возникли сомнения, закрались сомнения. I have heard that Lord Ram is Bhagavan, the Supreme Lord, all powerful. Гаруда стал думать, ведь Рама это Верховный Господь, он всемогущий. But I saw he was being bound by the weapon of Meghanad, and even just by my presence, he was saved from that. То есть все говорят, что Бхагаван Верховный Господь, значит, он должен быть всемогущим, но я сам стал свидетелем того, как он оказался в плену этих змей, которые при виде меня тут же расползлись в страхе. So it seems he is vulnerable. How can he be Bhagavan, the Supreme Lord? Может, он все-таки не Верховный Господь, если он такой уязвимый и слабый. Garuda, he tried to control his mind. Гаруда пытался гнать прочь вот эти сомнения, которые грызли его изнутри. But the light of wisdom would not dawn. Но все же ему стало тяжело, то есть как померкло сознание его, стало такое под бременем вот этих сомнений, ему было очень тяжко. He tried to do yoga sadhana and meditation, but his mind was being eaten by this doubt, just as the termites come and slowly eat wood. То есть вот это сомнения точили его ум, как будто вот червь точит яблоко или как термит сгрызает дерево, и поэтому он было не по себе, он не мог никак ни йога-садханой, ни какими-то аскезами привести ум в порядок. So for years and years, he could not find any peace anywhere. То есть годами он так мучился, не находил никакого спокойствия себе. So this is the nature of a samshaya. Samshayatma vinashati. If any doubt in Sri Krishna and Sri Guru, they come in the mind, then we can never have any inner peace. Вот это природа сомнений. Как только возникают сомнения какие-то по поводу Шри Гуру или Кришны, то мы себе не будем находить покоя, они будут нас съедать изнутри. So Garuda went to Narad and he asked for advice. Гаруда отправился к Нараде попросить у него совета. Narad said, you should go to Lord Brahma. Нарада сказал, отправляйся к Господу Брахме. He is the Guru of the whole universe. Он гуру He всей can вселенной. help you. Он тебе наверняка поможет. So then Garuda was flying and he met with Brahma. By chance, Lord Brahma was traveling and he was on his way to meet with Kuber. И Гаруда полетел разыскивать Брахму, в это время Брахма направлялся на встречу с Куверой. And Garuda explained, oh, my mind is disturbed. I have some doubts. Can you help me? И Гаруда тогда обратился за помощью к Брахме, раскрыл свое сердце, сказал, у меня много сомнений, вот эти сомнения мне не дают покоя. Brahmaji said, well, I'm just on a journey, I'm on my way somewhere. То есть я потерял веру, и теперь я слабый. Брахма сказал, я сейчас иду по делу, то есть So I don't have the time, an opportunity to help you, because when a doubt comes, that doubt can only be removed by staying in sadhu sangha and hearing from sadhus for a long time. Then it can be removed. But I am on a journey right now, so I cannot help you. Брахма сказал, сейчас я тебе помочь не могу, потому что когда возникают сомнения, надо искать саду-сангу и оставаться долгое время, продолжительное саду и слушать харикатху. Это харикатха смоет вот эту скверну этих сомнений. А я сейчас спешу, мне некогда сейчас тебе уделить время. I know where you can find very high-class sadhu sangha and hear harikatha for a long time. You should go to the Nilgiri mountain, and there, Kakabushan, one very old and wise crow, associate of Lord Ramachandra, he is there, and he is giving harikatha to all the birds. Thousands of birds come there and they sit down and they listen to Kakabushan's Ram Katha. Я знаю, кто тебе поможет. Ты можешь отправиться в Нилагири, и там древний мудрый город, как Абушанди, свидетель всех мил Господа Рамачандры, он рассказывает харикатху, Рамакатху. Actually, Lord Brahma, he was thinking, oh, by seeing the face of Garuda and by the inspiration of the Lord in my heart, I understand what his problem is. Брахма сразу догадался, он просто взглянул на Гаруду и сразу по выражению его лица, вот такому
сникшему, и вообще Господь тут же ему как интуитивно по воле Господа он понял, что происходит с Гарудой. Though I could have helped him myself, but I made some excuse and sent him to Kakabushanti. Рама знал, что он сам мог легко помочь Гаруде, но он решил, что лучшим уроком для него будет отправиться к Какабушанде. Because the Lord in my heart revealed to me the reason why he has become overwhelmed by Maya illusion. Потому что Господь явил в Раме, почему так Гаруда стал жертвой Майи, что привело к этому. It must be that sometime in the past he has given vent to his pride. То есть просто периодически Гаруда иногда гордился. Он понял, что у него иногда такие. And so the Supreme Lord's Maya has bewildered him because the Supreme Lord is making heart operation to remove the fault of pride. Так как Господь видел, что его верного севака иногда возникает такие приливы гордыни, он решил ему помочь, то есть и сделал так, что Майя оказала свое влияние на него, то есть это как открытая операция на сердце проходит сейчас. And the other reason is that a bird can understand the language of another bird. А другая причина, Брахма, что птица беседует с другой птицей. So Они друг друга лучше поймут. Garuda is the king of birds. Гаруда — это царь всех птиц. And Kakabushanti is kaka, that means a crow. The crow is like the lowest bird. А Какабушанди — это ворон, то есть самая низкая каста из So, птичьего царства. his pride will be removed because the king of the birds will have to go and fall at the feet and get the mercy of the crow. Поэтому Брахма подумал, что будет полезно, чтобы прекратить его гордыню, если ему придется принять прибежище у ворона, то есть самого низкокастового среди птичьего царства. So Brahmaji was thinking these things and direction to Garuda. Вот это именно были причины, по которым посоветовал Гаруде отправиться к Какабушанде. Garuda flew and he was high in the sky, and from far away he saw the beautiful ashram of Kakabushanti on the Nilagiri mountain. Долгий путь и летел, и издалека уже увидел очаровательный ашрам Какабушанди, расположенный там в Нилагири горах. From far away he saw Kakabushanti sitting on his Vyasasan, surrounded by a big crowd of birds all listening to Harikatha. И уже с небес он видел, как на асане восседает Какабушанди и Sparrows, crows, swans, peacocks, all kinds of birds, parrots. воробьи, там голуби, все сидят, попугаи и слушают Какабушанди. So Garuda, from very far away, only seeing the beauty of that assembly, his mind became clear. И Гаруда просто издалека увидел вот эту очаровательную группу Какабушанди и его последователей, он уже почувствовал облегчение сразу, ему как-то сразу стало. When he arrived there, all the birds, oh, His Majesty, the King of Birds has come, and all the birds stood up and gave respect to him. Как только Гаруда приземлился, все птицы всполошились. О, император прибыл, все встали. Ваше Высочество, мы приветствуем вас. Even Kakabushanti, he got up from his seat and he gave pranam to Garuda and sweet words and offered him an asana and honored him. Какабушанди встал с асаны, поприветствовал Гаруду добрыми словами, предложил ему асану. And he spoke sweet words. Oh, today I am so fortunate to have your association. How can I serve you? Какабушанди сказал, как тебе счастье сегодня узреть вас. Моя великая удача, что вы тут. Как я могу вам послужить? Garuda explained, oh, seeing the Martilin, the human-like form and pastimes of the Lord, I became confused, bewildered by mine. И Гаруда признался, как Какабушанди, говорит, и когда я стал свидетелем человекоподобных дел Господа, то я ослаб, то есть мой ум сбит с толку, и я попал под And влияние for Майи. hundreds of years my mind was not at peace. I could not find peace anywhere. Я засомневался в Господе, и с тех пор уже сотни лет я мучаюсь, вот эти сомнения терзают меня, и не нахожу себе покоя. So on the advice of Brahmaji, I've come here to have sadhu sangha with you and hear you speak the glories of Lord Ram. So please be kind to me and let me hear the pastimes of Lord Ramachandra. И по совету Брахмати я тут оказался у твоих лотосных стоп, чтобы слушать Рамакатху из твоих уст и найти себе облегчение. This place where Harikatha is going on is so sanctified and so holy that actually
at once when I saw it, even from far away, all my doubts went away. Место, в котором проводит Харикатхаш, настолько чистое и священно, что даже издалека я почувствовала уже такой прилив радости и благодати. But still I am eager to hear from you. Все же мне очень хочется слушать Рама Катху. So then he sat down И он сел тоже в аудитории. and Kakapashandi, he has very long life, thousands and thousands of years and kalpas. А Капушани долго He has seen живет. Lord Ram's pastimes in so many different creations. Множество калп живет, то есть он не в одной калпе видит эти силы Рама, а в нескольких. То есть он такой серьезный So Kakapashandi described the appearance of Lord Ramachandra Он написал, как родился Рамачандра, and how before his coronation he was banished to the forests. как прямо в день до коронации ему пришлось отправиться в ссылку. How Ravan abducted Sita, О том, как Раван похитил Ситу. how Hanuman and С обезьяной построили мост через Далан. how Lord Ram killed Ravan and saved Sita, and they returned with great joy to Ayodhya. All the pastimes of Lord Ram he Рассказал described. о том, как Рама спас Ситу, о том, как Хануман сжег ланку, о том, как все вместе радостно вернулись в Айодхию. And Garuda, hearing this, he was sinking in the ocean of nectar. All his desires were fulfilled. Garuda просто блеял, когда он слушал эту Рама Катху, все его желания были исполнены. Было хорошо. And he completely realized, Martilingam, Adoksaja, that the supreme all-powerful Lord plays like a human being. И он понял, Мартинингам, Адоксадьон, что Верховный Господь играет, как вот такой уязвимый, обычный смертный. And he prayed to Kakapashandi, oh, now my life is successful, И by Garuda your mercy. стал благодарить Катапушани, по вашей милости моя жизнь увенчалась успехом. Вы спасли меня. Kakapashandi said, actually, there is no sage, there is no rishi, there is no yogi, there is no devata who can withstand the power of the Maya, the almighty illusory energy of the Supreme Lord. И как Капушани сказал, на самом деле нет никого, ни мудреца, ни святого, ни йога, ни деваты, который может устоять против влияния Майи или просто энергии Бога. Even Narad, even Brahma, even Shiva, all have been bewildered at some point. И Брахма, и Шива, и Нарада в какой-то момент в своей жизни стали жертвами Майи. There is no sage or rishi whose heart has not been pierced by the glance of a beautiful woman. То есть нет ни мудреца, ни виши, чье сердце не было пронзено стрелой взгляда красивой девушки. There is no sage who has not at some point become angry. Нет такого святого, который когда-то не погневался. Or there is no one who has not been affected by greed. Нет никого, кто не подвластен жадности. There is no one who has not one day suddenly become gripped with the idea, I have to have some children and progeny to continue my dynasty. Нет никого, кто даже не пожелал сердце завести все-таки семью детей, чтобы потомство, чтобы династия продолжалась его. So the Maya, the illusory energy of the Lord is insurmountable. Иллюзорная энергия Господа, она непреодолимая. Only those who are humble and completely in the shelter of the Lord, they are untouched. Только те самые кроткие, те, кто находится полностью прибежищем Господа, могут избежать ее наказания, ее And if by chance any devotee, they'll sometimes become proud. И если кто-то из преданных иногда почувствует гордыню, Then just as when a small child gets a boil, then the mother, apparently very hard-hearted, without any feeling at all, just cuts the boil and takes out the infection. And the child is crying, but the child becomes cured by this. So in the same way, when any devotee, sage or rishi becomes proud, the Supreme Lord has to operate on the boil. But late afterwards, then he feels very benefited by it, and that is the mercy of the Lord. и если какой-то святой или мудрец, если когда у ребенка появляется гнойная мама начинает выдавливать
останавливать этот гной, и ребенок орет, плачет, ему больно, и мама кажется какой-то жестокой ведьмой. Но на самом деле она делает это, чтобы спасти его от инфекции. Таким же образом Господь проведет операцию на сердце этого преданного, потому что вот этот гной и гордыни наш нужно убрать. И тогда преданному становится гораздо легче, и он может достичь совершенства. He said, I am also not an exception. Как Абушанди сказал, я тоже не избег участи знакомства с Майей. One day I heard that, oh, Dasrat Maharaj, the wife of Dasrat Maharaj, has given birth to a beautiful baby boy in Ayodhya. Я помню, когда я услышал новости, что жена Дасарата Махараджа родила мальчика ему в Айодхе. So I flew there, taking the form of a small crow. I was flying around in the garden of the palace. Я отправился туда, уменьшился в размерах до размера такого милого маленького города и стал порхать в саду. Though Ram was a little baby crawling in the garden, И Рама был малышом, тогда он ползал в саду. he was eating some sweets, and I used to fly around there waiting for some crumbs to fall out of his mouth, and I would come and take them Maharaj. То есть няньки давали ребенку сладости, и я ждал, когда крошки упадут с его рта на землю, и подлетал и собирал этот махапрасад. Then, when he saw me, that baby, he took some food in his hand and he went like this, oh, bro, take. И когда малыш Рама увидел меня, он взял сладости и стал призывать меня, показывал мне еду и подзывал к себе. And then when I came close to him, he tried to catch me. И когда я полетел, он пытался поймать меня. But I flew away. Но я быстро улетел от него. And when I flew away, then he fell on the ground and just like a baby falls over and starts crying. Wow! Когда я выскользнул из его рук и улетел, он упал на землю и закатил истерику, стал биться в истерике, плакать. Then I thought, how can this be the Supreme Lord? Я He подумал, falls over and starts crying. очень все это странно, как это может быть Верховный Господь, он падает тут на землю, кричит, обижается. I flew back to have a closer look. Мне стало любопытно, я подлетел обратно к нему. And that little baby, he reached out to try to catch Он me. снова потянулся к этой рукой, пытаясь поймать меня. Again, I tried to fly away. Я снова попытался улизнуть. But his hand was following me. Но вдруг рука вслед за мной, то есть рука его прижалась ко мне. I flew higher and higher in the sky, but his hand was still Я вспомнил, almost about to grab me. рука продолжала следовать за мной, то есть готовая схватить меня. He was so close. I was flying high and high. I flew through the 7 coverings of the universe even. Рука не отставала от меня, я 7 оболочек вселенной пролетел. And I could not fly any higher. И уже понял, что выше я не могу лететь. And his hand was so close. А рука... It was almost touching me. It was only 2 fingers too short. The famous 2 fingers. So then I could not fly any higher. I was terrified and I just closed my eyes and everything became black. И все, я уже сдался, понял, что уже некуда мне, и уже я ослабеваю. From the altitude. Слишком высоко для меня, кислорода не хватает, потемнело в глазах у меня. And when I opened my eyes, I was back in Ayodhya. Когда я открыл глаза, я видел, что я в саду в Айодхе. And that little baby was sitting and laughing. Ребенок сидел и смотрел на меня и смеялся. And when he laughed, I felt myself be sucked into his mouth. И когда он засмеялся, я почувствовал, меня в этот поток воздуха втягивает, как воронка ему в рот. And when I went inside his mouth, I found myself in another universe. И когда я оказался у него внутри во рту, то я оказался в совсем другой вселенной. I saw all the planets and all the demigods. Я увидел все планеты, я увидел все And in that universe, there was an earth. И в этой вселенной была Земля. I flew there and I found Ayodhya. Я отправился на Землю и разыскал Айодхю там. Everyone was there. Dasrat Maharaj, Kaushalya, Bharat Shatrugna, everything, all the Leela was going on, but it was somewhat different. И были там все, и Дасарат Махарадж, и Каушалья, и Шатугна, и Бхарат там. То есть все там было, но казалось, что как-то по-другому все происходило. I stayed there for 1,000 years, and then I flew, and I went to another universe, and in every universe,
I saw wonders that I'd never seen before. Each universe was unique, but in every universe, all the associates of Ram were there, and they were also unique. Я провел тысячелетия в этой вселенной, затем я покинул ее, отправился в другую вселенную, там нашел Землю, и там тоже была Йоджа, и там тоже был Дашарат Махараджа Рама, и там шли сладкие лилы Рамачандры, но все как-то по-другому проходило. For millions of years I traveled from universe to universe, and every universe had its own flavor. Я странствовал в течение миллионов лет по разным вселенным, и каждая вселенная была своя какая-то изюминка в этих играх. But one thing was the same, the Swarupa of Lord Ram. Но единственное, что оставалось тем же самым, одинаковым, это была Сварупа Господа Рамы. And after millions of years I heard a sound. И через миллионы лет я услышал звук. When the baby was laughing, it came out of his mouth. And then I saw it was only 1 second later from the first time. Я понял, что прошла лишь, может, 1 секунда с того момента, как я был в этом саду ранее. My intelligence could not comprehend it. То есть мой интеллект не догонял вот эту ситуацию, вообще не понимал, что происходит. So I just fell onto the ground crying, "Oh my Lord, save me, save me." Господь, спаси меня. Я рухнул на траву. Then that baby, Lord Ramachandra came and picked me up very lovingly И in тогда his hands. маленький Рамачандра подошел ко мне, поднял меня и ласково держал меня в ладонях. And he was stroking. Стал гладить меня. He said, "Oh, I am very pleased with you. И он сказал мне, я доволен тобой. You can ask me any benediction you want." Можешь попросить у меня что угодно. So then Garuda-Govinda said, "Oh my Lord, I am simply praying that at every moment I can remember you and always be engaged in bhakti service, hearing, chanting, remembering and serving you. At every moment. I only pray for this." Как Габушанти сказал, я мечтаю лишь об одном, чтобы ни на секунду не забывать о тебе, Господь, чтобы постоянно быть вовлеченным в служение тебе, чтобы тело, речь и ум были заняты служением. And Lord Ram gave him this benediction. И Господь Рама благословил Габушанти. Daivesha gunamayi mamamaya karatya mamaiva ye prapadyante mayam metam taranti te. The maya of the Supreme Lord is impossible to surpass. Невозможно преодолеть майю Верховного Господа. Only those who are completely surrendered to the Supreme Lord can cross beyond it. Только те, кто полностью преданы Верховному Господу, могут преодолеть влияние Его майи. So that was in the Treta Yuga. Then, when the end of the Dwapara Yuga came, then Sri Krishna appeared in Nanda Gokul, Это born as the son of было Nanda and третий Yashoda. йоги. Но затем, в конце Двапара юги, Кришна родился в Гаргуле, сын Махана. When he became somewhat older than Krishna, he used to come with his small friends and take the cows to graze here in Kumudvan. Когда он чуть повзрослел, уже был ребенком, самостоятельным, он мог отлучаться от дома, вместе с друзьями он приходил сюда, в этот лес Кумудван. So at that time, Garuda, who had been bewildered before in the Treta Yuga of Lord Ramachandra, Garuda flew here to this place. И Гаруда прилетел сюда, к этому месту. But his bewilderment by the mercy of God Pushandi had been completely removed. То есть все его обучения, вот эти сомнения, которые его терзали тогда в Третью Югу, они покинули его. So when Garuda came here and saw Sri Krishna playing like an ordinary boy, he was like, I will not make the same mistake again. Поэтому, когда Гаруда увидел уже Кришну, который являл своей партией Алинга, то есть свои человекоподобные виды, он уже не был спецом. У меня уже больше не проведешь, Господь. Garuda Purana Purusha Panachitramaya Gapalayam Sahavala Panayam Stavinum Vikridayam Stigarindra Rajitandri. Krishna is the Supreme Lord, but playing like an ordinary boy. Кришна Верховный Господь, который играет как обычный ребенок. Though he is full of opulence, he's taking cows to graze in the forest. Он преисполнен очари, всемогущества и так далее, но все же он сам лично ведет коров на пастбище. So when the coward boy Govinda saw that Garuda had come, И когда этот маленький Говинда, Кришна увидел, что прилетел, then he was very happy and Govinda ran and he jumped on the back of Garuda. седлал его и сел, он говорит, ты понял, кто я? Garuda was very happy, yes, yes.
oh, you play like a boy. Really, you are my supreme Lord. Сказала, узнал меня? Да, Господь, конечно. So Govinda was very happy and Garuda was very happy and here they are very happy. Garuda-Govinda ki jai. One thing is this. Once Sri Krishna and the cowboys were playing here. Однажды Кришна играл тут с пастушками. And sometimes they imitate the pastimes of the different incarnations in their play as children in India do. И дети любят имитировать милые разные ипостаси Господа, как и дети обычно делают. So at that time, Sri Dham, he manifested the form of Garuda and Krishna got on his back. Во время этой игры Шри Рам увидел форму Гаруды, и Кришна запрыгнул на ноги. So you should know that the original form of Garuda is actually Sri Dham. Sri Dham in Vrindavan is Sri Dham, but Sri Dham in Vaikuntha is Garuda. Вы знаете, что Шри Рам это изначально Гаруда, то есть во Вриндаване Шри Рам, он Шри Рам, а на Вайкунтхе он проявляется как Гаруда. When Sri Krishna and Sri Ram have a wrestling match, Sri Ram can defeat Krishna. Когда они борются, Шри Рам может победить Кришну. And then the loser has to carry the winner on his shoulders. So then Krishna has to carry Sri Ram on his shoulders. Проигравший несет победителя на горках, и тогда же Кришна несет So Шри Рама. this is the difference between Vaikuntha and Vrindavan. Because in Vaikuntha, the Lord rides on the shoulders of Garuda. But in Vrindavan, Garuda, that is Sri Ram, rides on the shoulders of Govinda. На Вайкунтхе Гаруда возит Кришну на спине, а во Вриндаване Кришна носит Гаруду на спине. This is the greatness of Braja Prema. Сладость братья It Према. makes everything upside down. Тут все наоборот, прям классно. Garuda-Govinda ki